So, hello friends, today we are going to discuss about the compressor and work required for the compression. Now, before going for work required for the compression, we will discuss about working of the compressor. Now, in this diagram, we can see this is a connecting rod, okay, crank, connecting rod, piston, okay, this one is the cylinder, okay. Then this will be a suction side and this will be an intake wall which will open inside. This will be a discharge wall or delivery wall, okay, and this will be a delivery side, okay. Now over here cooling jackets are provided. In case of high pressure compressor, there is a need of cooling of the compressor. That's why cooling jackets are provided and water is circulated for the cooling of the cylinder in the compressor. Now, how it works? When the piston will travel from top dead center towards bottom dead center, pressure inside the cylinder that will get reduced and that will be less than that of atmospheric pressure. When the pressure inside the cylinder is less than that of atmospheric pressure, automatically suction valve will get open and the air from the atmosphere that will enter into the cylinder. Okay. Once the piston reached at bottom dead center, air will get entered into the cylinder and then piston will travel from BDC to TDC. Bottom dead center कडून piston top dead center कडे move होईल. During that process, okay, the air trapped inside the cylinder that is get compressed, okay, and once the pressure inside the cylinder that will get reach to set pressure or that will be more than that of the pressure used for the applications, at that time the delivery valve will get lift, that will get open and delivery of the air that will get takes place. During that process the intake valve was in closed position, okay. तर बघा या ठिकाणी आपण PV डायग्राम काढतो. PV diagram, that is pressure versus volume diagram of the compressor, okay, and from this diagram we can get work required for the compression, okay. Now in PV diagram this will be a suction, okay, that suction will takes place at atmospheric pressure, okay. तर या ठिकाणी बघा हा O पॉइंट असेल. या O पॉइंटच्या ठिकाणी इथं जर बघायला गेलं तर प्रेशर जे आहे ते किती आहे, 0 आहे आणि व्हॉल्यूम जो आहे तो किती आहे, 0 आहे. प्रेशर इज इक्वल टू 0 अँड व्हॉल्यूम इज इक्वल टू 0, ओके. आता मी पॉइंट या ठिकाणी घेतो सक्शन. ड्यूरिंग सक्शन, okay, the point will start over here, okay. It means that over here the pressure that will be equal to atmospheric pressure. That is not a zero pressure, that is not absolute zero pressure, that will be atmospheric pressure. तर या ठिकाणी पॉइंट घेतो. इथं जर मी घेतला असता, it means that suction in the compressor that is takes place at absolute zero pressure. पण कॉम्प्रेसर जो आहे तो ऍटमॉस्फिअर मधून एअर घेतो. याचा अर्थ काय, दॅट प्रेशर इज स्लाइटली मोर दॅन दॅट ऑफ absolute zero pressure and that pressure is atmospheric pressure P1. Now over here when I am taking the point
first point over here. Okay, sorry, instead of first point we can say the point which is on the zero volume line. It means that we are not considering the clearance volume. तर या ठिकाणी इथं जर TDC असेल, टॉप डेड सेंटर जर असेल, ओके, म्हणजे पिस्टन जो आहे तो टॉप डेड सेंटर इथं एक वरचं जे एंड आहे ते या ठिकाणी असेल. ओके, याच्या वरचा जो पोर्शन असेल तो म्हणजे त्याचा क्लिअरन्स व्हॉल्यूम असेल. ओके, तर हा क्लिअरन्स व्हॉल्यूम जो आहे तो आपण कन्सिडर करत नाही. म्हणूनच हा पॉइंट जो आहे तो झिरो व्हॉल्यूम लाईनवर आलेला आहे. तर या ठिकाणी व्हॉल्यूम जो आहे तो झिरो आहे. इफ वी आर कन्सिडरिंग द क्लिअरन्स व्हॉल्यूम ओव्हर हियर, ओके, ऍट दॅट टाइम this point will be over here. It means that volume will be V1. Okay, तो पॉइंट या ठिकाणी येईल आणि इथून सक्शन होईल. ओके, या पॉइंटला बघा व्हॉल्यूम V1 असेल आणि प्रेशर किती असेल, P1 असेल. व्हॉल्यूम V1 म्हणजे काय, ऑलरेडी क्लिअरन्स व्हॉल्यूम त्या ठिकाणी आहे, दॅट इज V1. ओके, आणि ज्यावेळी पिस्टन बॉटम डेड सेंटरला येईल त्यावेळी व्हॉल्यूम असेल तो V2 असेल. ओके, पिस्टन ज्यावेळी टॉप डेड सेंटर कडून बॉटम डेड सेंटर कडे मूव्ह होईल त्यावेळी व्हॉल्यूम असेल तो V2 असेल. आणि व्हेन द पिस्टन इज एट टॉप डेड सेंटर ऍट दॅट टाइम व्हॉल्यूम विल बी V1. ओके, तर मी आता या ठिकाणी प्रेशर वर्सेस व्हॉल्यूम डायग्राम काढत असताना V1 व्हॉल्यूम जो आहे, क्लिअरन्स व्हॉल्यूम जो आहे तो कन्सिडर करणार नाही आहे. त्या ठिकाणी मी तो झिरो असा कन्सिडर करतो. ओके, दॅट्स वाय द पॉइंट विल बी ओव्हर हियर. ओके, नाउ सक्शन विल बी टेक्स प्लेस ऍट प्रेशर P1. ओके, प्रेशर P1 means what? The P1 will be the atmospheric pressure. ओके, इथून सक्शन स्टार्ट होईल. बघा, इथून सक्शन स्टार्ट झालेला आहे. सक्शन कसं स्टार्ट होईल, पिस्टन जो आहे तो टॉप डेड सेंटर कडून बॉटम डेड सेंटर कडे यायला चालू झाला आणि तो बॉटम डेड सेंटरला आल्यानंतर व्हॉल्यूम किती झालेला आहे बघा, याच्यावरचा जो व्हॉल्यूम असेल तो किती झालेला आहे, V2 झालेला आहे. ओके, मीन्स ऍट दिस पॉइंट द व्हॉल्यूम विल बी V2. ओके, देन piston will travel from bottom dead center to top dead center. पिस्टन जो आहे तो बॉटम डेड सेंटर कडून काय होईल बघा, सक्शन झालेला आहे. पिस्टन टॉप डेड सेंटर कडून बॉटम डेड सेंटरला आलेला आहे. टॉप डेड सेंटर कडून बॉटम डेड सेंटरला येत असताना सक्शन झालेला आहे. ओके, म्हणजे एअर जी आहे ती सिलेंडर मध्ये इन झालेली आहे. इनटेक वॉल जो आहे तो काय होईल, क्लोज होईल. इनटेक वॉल जो आहे किंवा सक्शन वॉल जो आहे तो काय होईल, क्लोज होईल आणि पिस्टन बॉटम डेड सेंटर कडून काय होईल, टॉप डेड सेंटर कडे मूव्ह व्हायला चालू होईल. When the piston will move from bottom dead center towards top dead center, at that time suction wall is in closed position as well as delivery wall that is again in closed position. दोन्ही वॉल क्लोज आहेत. पिस्टन बॉटम डेड सेंटर कडून टॉप डेड सेंटर कडे येतोय. आत ट्रॅप केलेली एअर जी आहे that air will get compressed and pressure will get raised. Okay, once the pressure inside the cylinder that will be slightly more than delivery pressure, at that time बघा, पिस्टन टॉप बॉटम डेड सेंटर कडून टॉप डेड सेंटर कडे येत असताना सिलेंडर मधलं प्रेशर हे डिलिव्हरी प्रेशर पेक्षा स्लाइटली मोर असेल, जास्त असेल. त्यावेळी काय होणार आहे, ऑटोमॅटिकली डिलिव्हरी वॉल that will get open and air will get delivered. Now when the piston will travel from bottom dead center towards top dead center, volume will get reduced and pressure inside the cylinder that will get increase. Okay, आता volume reduce होतो आणि pressure काय होतं, increase होतं. Okay, this will be point 2. And once the pressure inside the cylinder, when the piston will travel from BDC to TDC, pressure inside the cylinder that will be slightly more than delivery pressure. Okay, at that time this delivery valve will get open and
air will get delivered at constant pressure. Air जी आहे ती constant pressure ला काय होईल, deliver होईल, and that will be a constant pressure P2 delivery. That will be constant pressure P2. Okay, this will be 0.3, this will be 0.4. Okay, बघा, P1 that is suction pressure, P2 that is delivery pressure, and 1 to 2 that is compression, 4 to 1 that is suction, that is suction. This will be compression, and this will be delivery. Okay, now as this is a open system, okay, fresh air that is taken in and again delivered. Okay, that's why we are considering it as a closed system. 4 to 1 suction, 1 to 2 that is compression. Okay, 2 to 3 that is delivery at constant pressure P2, and 3 to 4 that is for making the loop closed. Okay, now from the PV diagram, the area under the curve that will show the work required. Area under the curve that will show the work required. Okay, now how we can say that area under the curve that will be shows that work required, म्हणजे या कर्वच्या अंडरचा जो एरिया आहे तो एरिया जो आहे तो म्हणजे वर्क रिक्वायर्ड असतं. हे कसं बघा, एरिया अंडर द कर्व दॅट इज प्रेशर इनटू व्हॉल्यूम. ओके, that is equal to, what is the unit of pressure, that is pressure बघा, force per unit area into volume. force unit काय तर न्यूटन, एरियाचं युनिट काय तर मीटर स्क्वेअर, व्हॉल्यूमचं युनिट काय तर मीटर क्यूब, दॅट इज इक्वल टू मीटर स्क्वेअर मीटर क्यूब न्यूटन मीटर. न्यूटन मीटर म्हणजेच काय तर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. ओके, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, and that is equal to work. That is equal to work. That's why area under the curve that will show work required for the compression. Work required for the compression. This is the indicator diagram we can say, and this hashed area under the curve that will be work required for the compression. Now work required for compression that will get vary, okay, with the process which is used for the compression. Okay, म्हणजे 1 to 2 ही प्रोसेस कॉम्प्रेशन मध्ये कशी होते याच्यावरती अवलंबून असेल की वर्क रिक्वायर्ड फॉर द कॉम्प्रेशन जे आहे ते किती लागेल. ते आपण नेक्स्ट डायग्राम मधून बघूया. तर या ठिकाणी बघा आपण डायग्राम काढलेली आहे. सेम डायग्राम या ठिकाणी आपण काढलेली आहे. ओके, व्हॉल्यूम दॅट इज ऑन एक्स एक्सिस, प्रेशर दॅट इज ऑन वाय एक्सिस, P1 that will be atmospheric pressure. Okay, this will be 1 point, 2 point, third point and fourth point. Okay, suction that will take place at constant pressure P1, 1 to 2 compression, 2 to 3 that is delivery of the air at constant pressure P2. Okay, now if we consider this will be as a polytropic compression. Polytropic compression. Log P V raised to n is equal to constant. तर बघा कॉम्प्रेशन जे आहे that will be isothermal compression.
that will be a polytropic compression or that will be a isentropic compression. Okay. If the compression is isothermal, at that time law will be PV is equal to constant. If the compression is polytropic, law will be PV raised to n is equal to constant. And if the compression is isentropic, at that time the law will be as PV raised to gamma, that is equal to constant. Okay. If the compression is isothermal, okay, at that time 1 to 2 dash, okay, at that time the law will be as isothermal compression. Isothermal compression, PV is equal to constant. PV is equal to constant. Okay, this will be 0.2. And if the compression is isentropic, at that time the curve observed will be like this. Okay, this is 2 double dash and it will be isentropic compression. Isentropic compression, and the law will be PV raised to gamma, that is equal to constant. That is equal to constant. Okay. Now the area under the curve म्हणजे बघा 4 1 2 double dash 3 4. Okay. This area 4 1 2 double dash 3 4. This will be the area, and that shows the work required for the compressor when the compression is isentropic. When the compression is isentropic म्हणजे या कर्वच्या अंडर जो एरिया येतो तो म्हणजे त्याचं वर्क रिक्वायर्ड फॉर द कॉम्प्रेशन. नेक्स्ट 4 1 2 3 4. Okay, this will be a polytropic compression. This will be work area under the curve that will show the work required for the compressor when the compression is polytropic, and that will be the law will be PV raised to n is equal to constant. Okay. Next 4 1 2 dash 3 2 dash. Okay. Now this will be a isothermal compression. Okay, and area under this curve 4 1 2 dash, that will show the work required for the compressor when the compression is isothermal. Okay, तर या वेगवेगळ्या लाईन कशामुळे येतात, तर कॉम्प्रेशन जे आहे ते कॉम्प्रेशन इफ इट इज isothermal, if it is polytropic, or if it is isentropic. हे वेगवेगळ्या प्रकारचं जर कॉम्प्रेशन केलं तर आपल्याला हे वेगवेगळे कर्व मिळतात. ओके. नाउ फ्रॉम दिस फिगर वी कॅन कन्क्लूड दॅट द वर्क रिक्वायर्ड फॉर द कॉम्प्रेसर व्हेन कॉम्प्रेशन इज आयसोथर्मल that will be less. That will be less. बघा आयसोथर्मलचा कर्व असा येतो. ओके. नाउ वर्क रिक्वायर्ड फॉर द कॉम्प्रेसर when the compression is isothermal म्हणजे हा हे वर्क रिक्वायर्ड आलाय एरिया अंडर that is less. Area under the curve is less. That's why the work required for the compression that will be less. If the compression is isentropic, if during compression entropy remains constant, okay, if the compression is isentropic, that will be a quick process, and work required for the compression that will be more, and that will be highest. Okay, this is 4 1 2 double dash 3. Work required for the compression will be more if compression is isentropic, and in between the work required for the polytropic that will be more than that of work required for the isothermal, and that will be less than that of work required for the isentropic compression.
Okay, now practically the curve will be in between the isothermal and isentropic compression. Okay, practically it is difficult to get isothermal compression, as well as it will be difficult to get isentropic compression. Okay, and that index will be in between 1 to gamma. 1 to gamma. Okay, index is equal to 1, PV raised to 1 is equal to constant. At that time the compression will be isothermal. If index is equal to gamma, gamma is equal to how much? Gamma is equal to 1.4, that is constant. That is constant. Okay, if it is gamma, that will be isentropic process, but it is difficult to achieve the isentropic compression, and this index that will be in between 1 to 1.4, that may be 1.2, 1.1, 1.3. Okay, and that's why it is called as N. Okay, and the process is called as polytropic process, which is achieved in between isothermal and isentropic process. From this figure we can conclude that the work required for the compression is less if it is isothermal compressor. Work required for the compression is more if it is isentropic compression, and work required for the compressor will be in between if it is polytropic compression.